สบายดีมื้อนี้เราจะมาสัมภาษณ์เนาะอาจารย์รับเชิญที่ว่าเพิ่นจะมาช่วยสอนคอร์สที่จะสอนต่อไปนี้มันสำคัญที่สุดเกี่ยวกับผู้ที่จะเป็นนักธุรกิจเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาพัฒนาให้นักธุรกิจของเฮาก้าวสู่สากลฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นคอร์สที่จะเปิดคือคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจเดี๋ยวเฮามาสัมภาษณ์อาจารย์รับเชิญนำกันเลยสบายดี Are you ready to teach for this course? We are ready with the curriculum which is made for the Lao students to develop themselves, upgrade themselves, and it will help them to do a better business. Yes, we are very ready to teach business English for the Lao population. We have everything, all the content to help them improve in their businesses in English to make a better deal in the future in all levels of business, be it phone companies, all levels. They will be able to make good business deals in English. So we want to welcome all the Lao people in all levels of business to join this program because we are very ready. And for the second question, what the content of the business course? Okay, about the content, we have a very detailed curriculum. We are going to be talking about business vocabulary, and about business vocabulary, it covers like business specific terminologies. Like if you're going into a tech business, you should know the kind of words to use, the kind of terminologies to use. It's not the same as you are doing, say you're doing a phone business. They have different words, different vocabulary. So we are going to be focusing on that too. And then further, we also have written skills. How to write an email, how to reply an email, how to make business presentations. Yeah, so we have all this ready for them. A lot and a lot more. We have it for them. So the content, it's very good. It's going to improve them a lot. Even how to make phone calls to your customers, to your producers, and yeah, and all that. We have everything, ma'am. And after this, in every session, we are going to practice with them. How to do this? What did you learn today? We are going to practice. If we learn about making phone calls, we are going to practice in the classroom. If you learn about replying emails, you have to practice with them so they can better understand. Thank you. And for the question, who choose learn this course? You asked a very good question. Thank you. It's really good that this course is for all the graduates. It's for all the entrepreneurs. It's for the new business people who want to start their business or who want to do their own entrepreneurship, who want to go abroad, who want to study the experts who come from another country to Lao, who even don't know English. We can teach them. This is for everybody who want to earn money, earn fame, want to go other country, how to study there internationally, how to do business with international people. All this covers to everybody. โอเคสำหรับคอร์สนี้เนาะเห็นว่ามีความสำคัญหลายกับนักธุรกิจทุกทางเลยเนาะฉะนั้นข้อนี้จะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะสมปรารถนากับอาจารย์ทั้งสองที่ว่าจะมาช่วยเฮาเนาะหรือว่าจะมาช่วยพัฒนาศูนย์ของเฮาช่วยส่งเสริมเนาะคนลาวด้วยกันทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพวกท่านเข้ามาร่วมฉะนั้นข้าพเจ้าเองในนามอำนวยการเนาะขอเชิญชวนทุกท่านที่ว่าอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นนักธุรกิจระดับท็อปหรือว่าก้าวสู่สากลเข้ามาจอยเข้ามาร่วมในคอร์สนี้ขอขอบใจ